নেক্সট নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে এটা আমরা সকলেই জানি, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের দেখানো হয়েছে। আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে নেজাল ক্যাভিটি, ফায়ারিংস এন্ড ল্যারিংস নিয়ে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট এবং লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে কি কি আছে এটা আমরা জানি সকলেই, যারা ডাক্তার আছে, বিশেষ করে ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাই এবং লাংস। So in the development countries, respiratory tract infection are responsible for majority of antibiotic prescription and 20% of medical consultation and 30% of last day of from work. Next slide, please. Respiratory tract infections, global burden. Leading causes of death in 2019, third, chronic obstructive pulmonary disease, 3 million deaths per year. এবং fourth, lower respiratory tract infection, 2.6 million deaths per year. Next. রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন গ্লোবাল বার্ডেন কেন বলা হয় আমরা সেটা একটু দেখে নিই। সিওপিডি affects more than 200 million people, of which 93% is underdiagnosed. Lower respiratory tract infection kills more people than HIV, TB, and malaria combined. It is the second leading causes of premature mortality. Pneumonia kills 1 million people each year and is a leading cause of death in children under 5 years. Next. Respiratory tract infection Bangladesh scenario টা কি আমরা সেটা দেখে নিই। 15.24% death occurs due to respiratory disease. Prevalence of COPD is 2.97%. CRD death population হলো দেখা যাচ্ছে 1 lakh পপুলেশনে 53.5। COPD death দেখা যায় পপুলেশন 1 লাখে 41.87 এবং নিউমোনিয়া র্যাঙ্ক ফার্স্ট, এটা প্রথম র্যাঙ্কিং এ প্রথমে আছে এবং মেজর কজেস অফ ডেথ মর্টালিটি, চাইল্ড মর্টালিটি, বিশেষ করে আন্ডার 5 চিলড্রেন। নেক্সট, resistance to antimicrobial drug. In his Nobel Prize speech in 1945, Alexander Fleming, who discovered penicillin, that bacteria could become resistant to these remarkable drugs. The development of resistance is a normal evolutionary process for microorganisms, but it is accelerated by the use of antimicrobial drug. Resistance bacteria and resistance against, আমরা দেখি ইস্টেরিয়া ইকোলাই আমরা যেটাকে বলি, সেটা থার্ড জেনারেশন সেফালোস্পোরিন এন্ড ফ্লোরোকুইনোলন, এবং নিউমোনিয়া, ক্লেপসিলা নিউমোনির ক্ষেত্রে থার্ড জেনারেশন, সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি স্লাইডে, এবং স্টাফাইলোকক্কাস ওরিয়াসে আমরা মেথিসিলিন ইউজ করতে পারি। আমরা নেক্সট স্লাইডে দেখি resistance to antimicrobial drug. Until the 1970s, many new antimicrobial drugs were developed to which most common pathogens were initially fully susceptible. But the last completely new class of antimicrobial drugs were discovered during the 1980s. এখানে আমরা স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি, আমরা নেক্সট স্লাইডে দেখি প্লিজ। Resistance to antimicrobial drugs. The development of new antimicrobial drug is now virtually empty, particularly for the treatment of gram-negative enteric bacteria. Research of treatment to replace antimicrobial drug is still the early stage. It is essential to preserve the efficacy of existing drugs through measures to minimize the development and spread of resistance to them. Next slide, please. Our classification for antibiotics.
Improving use of antibiotics through antibiotic is a key to the further emergence and spread of antimicrobial resistance, যেটাকে আমরা AMR বলি. It is also important for ensuring appropriate treatment. For that reason, WHO, World Health Organization, in 2017 introduced the Access Watch Reserve, যেটাকে আমরা AWARE classification on antibiotic in its essential medicine list. The classification is a tool for antibiotic at local, national, and global level with the aim of reducing antimicrobial resistance. Next slide, please. Our classification for antibiotics: number 1, excess group antibiotic, wide range of activity, lower resistance potential, should be widely available, affordable, and quality assured. এখানে আমরা amikacin, amoxicillin plus clavonic acid, ampicillin, benzathine, penicillin এগুলো নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ক্লিন্ডামাইসিন, আবার এদিকে ডক্সিসাইক্লিন, জেন্থামাইসিন, মেট্রোনিডাজোল, এবং এদিকে আমরা এগুলো সব দেখতে পাচ্ছি এই স্লাইডে। আমরা নেক্সট স্লাইড প্লিজ। Our classification to watch group antibiotic: high resistance potential, treatment option in limited number of infections such as azithromycin, cefizim, ceftriaxone, cefodoxime, ciprofloxacin, clarithromycin, meropenem, vancomycin, এটা সেকেন্ড ওয়াচ গ্রুপ অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে পড়ে। and third reserve group antibiotic reserved for treatment as last resort: ceftazidime, fosfomycin, linezolid, meropenem, polymyxin B এই জাতীয়। আমরা নেক্সট প্লিজ। এটা থার্ড রিজার্ভ গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক। নেক্সট আমরা use of antibiotic in RTI global guideline. NICE, National Institute for Health and Care Excellence, ERS, European Respiratory Society, IDSA, আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি। নেক্সট স্লাইডে প্লিজ। অ্যান্টিবায়োটিক্স ইন RTI গ্লোবাল গাইডলাইন, নিউমোনিয়া, বিশেষ করে সিওপিডি আমরা যেটাকে বলে থাকি, কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া, হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়ায় আমরা গ্লোবাল গাইডলাইন গুলো কি কি আমরা সেটা দেখতে পাবো। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। Co-amoxiclav in community acquired CAP, community acquired pneumonia, NICE guideline কি বলছে আমরা সেটা একটু দেখে নিই। Recommendation by NICE in community acquired pneumonia: oral antibiotic Co-amoxiclav, oral 625 আমরা যেটা পাওয়া যায় এইটা অলরেডি আমরা দিয়ে থাকি with clarithromycin 512 hourly. Recommendation by এটা হলো NICE. IV antibiotic কে আমরা কি করব? Co-amoxiclav 12 hourly 2 গ্রাম 1.2 গ্রাম 8 hourly দিলাম with clarithromycin saying 12 hourly 500 মিলিগ্রাম। ওরাল এবং IV এর মধ্যে আমরা ডিফারেন্সটা দেখে নিলাম। ওরালে আমরা কি করলাম? আমরা 625 মিলিগ্রাম 8 hourly দিচ্ছি, সেখানে আমরা IV তে Co-amoxiclav আমরা 1.2 গ্রাম আমরা 8 hourly দেব, কিন্তু ক্লারিথ্রোমাইসিন দুটো ক্ষেত্রেই আমরা 500 মিলিগ্রাম 12 hourly দিচ্ছি। Next slide, please. Co-amoxiclav in community acquired pneumonia, IDSA and ATS guideline অনুসারে কিভাবে হয়? Recommendation by IDSA, ATS in community acquired pneumonia, oral antibiotic treatment guideline. এটা বিক্টালactamase প্লাস এটা Co-amoxiclav 625 মিলিগ্রাম 8 hourly সেম আমরা যেটা পূর্বে দেখেছি, or 1 গ্রাম 12 hourly or 2.125 গ্রাম 12 hourly IDS এর মধ্যে। Next slide, please. Co-amoxiclav in HAP NICE guideline. Recommendation by NICE in hospital acquired pneumonia: oral antibiotic Co-amoxiclav
oral 625 milligram 8 hourly. Next slide, please. Use of antibiotic in RTI, respiratory tract infection, global guideline, chronic obstructive pulmonary pneumonia ডিজিজে দেখা যাচ্ছে হেলদি এবং সিওপিডি ক্ষেত্রে কি হয় আমরা সেটা এই স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি। ব্রঙ্কিওল অ্যালভিওলাই গুলো কি অবস্থা হয় এবং হেলদি এই সাইডে আমরা এই যে আমরা কার্সার দেখা যাচ্ছে এই হেলদি এবং এটা হলো সিওপিডি হলে কি হচ্ছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ।